Art is everything. Really all you do is take the big brush and swiftly move it back and forth across the canvas. You have to feel it, go with the motion of the ocean, I said, quickly turning my head to hide my reddened cheeks. It's surprising that he's not very talented at painting, being that he's awesome at everything. His own words. It's probably the reason he attempted to try this out. People don't really want to learn new hobbies, or want unnecessary talents that don't benefit them. Or they just don't have time. But being open to new things is the most important part. Yeah, I don't think I'll get the hang of this. I can see if we were painting a dog or something, but a human face, he shook his head. I can see where you're coming from, I chuckled, but one thing that helps me is finding where my inspiration is. That's what creation and passion comes from, I finish. He suddenly stands, causing me to turn my full attention to him. He walked over to the wall where my paintings hang. Observing each one carefully, his body slightly hunch over due to how tall he is, and how low they were placed on the wall. I watched as his long golden brown hair fell down to his face, and how he slid it behind his ears. So, basically what you're saying is, he paused, slowly turning around to look at me as he crossed his arms over his chest, if I can figure out what inspires my art, I can have the strength to paint people like this beautiful woman, he pointed to the one right behind his head. I couldn't help but blush. Not because he just complimented my artwork, but because he didn't notice that the woman in the painting looks exactly like me. He just called my mother beautiful. Did I say something wrong? He asked concerned. My face became filled with confusion. Why would he think he said something wrong, I thought. But then I remembered that I had just been staring at him, not giving an answer, which in my case only made me blush even harder at the realization. I'm sorry. I just didn't expect you to. Never mind. I turned around to my canvas. I'll show you how to properly use a paintbrush, I say, attempting to change the subject. To my surprise, it worked. He walked back to his stool, taking a seat and grabbing the flat sash brush from the dirty water that had remnants of blue, yellow and pink paint. You hold it like you would hold a pencil. Then you just take the brush up and down like this, I explain as I demonstrate. He nods as if in understanding. Following the same motions, he moves the brush up and down in slow strokes. He then looks at me with a grin. I think you have that down packed, I smile. So did he. So, what else do you think you need to know about this? I mean, if you're actually interested in learning more about it, I say, inwardly hoping that he'd ask more about it. I would say that 1 out of every 5 people that I talk about art actually engages in what I say, and get hands-on with the supplies. I actually wanna know about what inspires you to paint the way you do. Your art, it's not normal, or something you see day to day. I don't even think I'd see your paintings in the world's most famous museum, he explained. I was filled with surprise, but mostly shock. Are you saying that you're actually interested in taking art up as a hobby? I asked jokingly. Only half serious. He chuckled. I would say that you opened a door for me. Never in a million flying pigs would I have ever done this on my own, he explained. I'm happy to say that I feel like all of these sessions in my studio. Opening it up to the community to help people know what passion and imagination actually looks like on paper, expressed in more ways than just words. I didn't think that even one person would give it a chance. But that one person actually did show up. That one person that I doubted would ever ask any questions, that wouldn't dare explore their creativity, and want to have fun with it. But there he is right in front of me. Did I say something wrong again? He asked cautiously. I was staring again. I should say something, I really should. Nope. You're saying everything right, I say quietly. He didn't say a thing. I looked up, curious as to why it became so silent. Maybe I said the wrong thing by saying he said the right thing. Maybe he thinks I'm flirting with him and he has a girlfriend. I swear I didn't know. And I swear I wasn't flirting. Nirvana, he simply said. I raised a brow at him. My inspiration. It's Nirvana, he explained. Perfect happiness. Nghệ thuật là, mọi thứ thực sự tất cả những gì bạn làm là lấy bàn chải lớn và nhanh chóng di chuyển nó qua lại trên vải. Bạn phải cảm nhận nó, đi với chuyển động của đại dương, tôi nói, nhanh chóng quay đầu tôi để che giấu đôi má đỏ của tôi. Thật ngạc nhiên khi anh ấy không có tài năng vẽ, vì anh ấy rất tuyệt vời trong mọi thứ. Lời nói của ông ấy, có lẽ đó là lý do anh ta cố gắng thử cái này. Mọi người không thực sự muốn học những sở thích mới, hoặc muốn những tài năng không cần thiết mà không có lợi cho họ.
hoặc họ không có thời gian, nhưng cởi mở với những điều mới mẻ là phần quan trọng nhất. Tôi không nghĩ mình sẽ hiểu được điều này. Tôi có thể thấy nếu chúng tôi đang vẽ một chú chó hay gì đó, nhưng một khuôn mặt con người, anh lắc đầu. Tôi có thể thấy bạn đến từ đâu? Tôi cười, nhưng một điều giúp tôi là tìm ra nguồn cảm hứng của tôi ở đâu. Đó là những gì sáng tạo và niềm đam mê đến từ tôi kết thúc. Anh ấy đột nhiên đứng lên, khiến tôi chuyển sự chú ý của tôi đến anh ta. Ông bước qua bức tường nơi bức tranh của tôi treo, quan sát từng bức tranh một cách cẩn thận. Cơ thể của ông hơi nhô lên do ông cao bao nhiêu, và họ được đặt trên tường thấp như thế nào. Tôi nhìn thấy mái tóc nâu vàng dài của ông rơi xuống mặt ông, và làm thế nào ông trượt nó sau tai. Vậy, về cơ bản những gì bạn đang nói là, ông dừng lại, từ từ quay lại để nhìn tôi khi anh ta giơ tay lên ngực. Nếu tôi có thể tìm ra điều gì truyền cảm hứng cho nghệ thuật của tôi có thể có sức mạnh để vẽ mọi người như người phụ nữ xinh đẹp này, ông chỉ vào một trong những ngay sau đầu. Tôi không thể không đỏ mặt, không phải vì ông ấy chỉ khen tác phẩm nghệ thuật của tôi, mà vì ông không để ý rằng người phụ nữ trong bức tranh trông giống hệt tôi. Ông ấy vừa gọi mẹ tôi là đẹp, tôi có nói gì sai không, ông hỏi có liên quan. Khuôn mặt tôi trở nên đầy lộn xộn. Tại sao anh ta lại nghĩ anh ta nói sai điều gì đó, tôi nghĩ vậy. Nhưng sau đó tôi nhớ rằng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta. Không đưa ra một câu trả lời mà trong trường hợp của tôi chỉ làm cho tôi đỏ mặt, thậm chí còn khó khăn hơn khi nhận ra. Tôi xin lỗi, tôi chỉ không nghĩ anh sẽ không bao giờ phiền. Tôi quay lại với bức tranh của tôi. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng đúng cách một bàn chải sơn, tôi nói, cố gắng để thay đổi chủ đề. Trước sự ngạc nhiên của tôi, nó đã thành công. Ông đi bộ trở lại ghế, ngồi và lấy bàn chải sát phẳng từ nước bẩn có tàn dư của sơn xanh, vàng và hồng. Bạn cầm nó như thể bạn sẽ cầm một cây bút chì. Sau đó, bạn chỉ cần lấy bàn chải lên và xuống như thế này, tôi giải thích như tôi chứng minh. Ông gật đầu như thể trong sự hiểu biết theo cùng một chuyển động. Ông di chuyển bàn chải lên và xuống trong nét chậm, sau đó anh ta nhìn tôi với một nụ cười. Tôi nghĩ bạn đã đóng gói nó xuống, tôi mỉm cười. Ông ấy cũng vậy, bạn nghĩ bạn cần biết điều gì khác về điều này? Ý tôi là, nếu bạn thực sự quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về nó, tôi nói, bên trong hy vọng rằng ông sẽ hỏi thêm về nó. Tôi sẽ nói rằng cứ 5 người mà tôi nói về nghệ thuật thì có một người thực sự tham gia vào những gì tôi nói, và tiếp tay với những vật dụng. Tôi thực sự muốn biết về điều gì truyền cảm hứng cho bạn để vẽ cách bạn làm. Nghệ thuật của anh, nó không bình thường, hay thứ gì đó anh thấy ngày này qua ngày khác. Tôi thậm chí không nghĩ là tôi sẽ thấy bức tranh của anh trong bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, ông giải thích. Tôi đã đầy bất ngờ, nhưng chủ yếu là sốc. Bạn đang nói rằng bạn thực sự quan tâm đến việc lấy nghệ thuật như một sở thích. Tôi hỏi đùa, chỉ có một nửa nghiêm túc. Anh ta cười, tôi sẽ nói rằng bạn đã mở một cánh cửa cho tôi. Không bao giờ trong 1 triệu con lợn bay tôi có thể tự làm điều này, ông giải thích. Tôi rất vui khi nói rằng tôi cảm thấy như tất cả những buổi học trong studio của tôi, mở ra nó cho cộng đồng để giúp mọi người biết niềm đam mê và trí tưởng tượng thực sự trông như thế nào trên giấy. Được thể hiện bằng nhiều cách hơn là chỉ từ ngữ. Tôi không nghĩ rằng ngay cả một người sẽ cho nó một cơ hội. Nhưng một người đó thực sự đã xuất hiện, một người mà tôi nghi ngờ sẽ bao giờ hỏi bất kỳ câu hỏi nào mà không dám khám phá sự sáng tạo của họ, và muốn vui chơi với nó. Nhưng, hắn ở đó, ngay trước mặt tôi. Có phải tôi lại nói điều gì sai không? Ông hỏi thận trọng, tôi lại nhìn chằm chằm. Tôi nên nói điều gì đó, tôi thật sự nên nói. Không, anh đang nói mọi thứ đúng đắn, tôi nói lặng lẽ. Ông ấy không nói gì cả. Tôi nhìn lên, tò mò về lý do tại sao nó trở nên im lặng như vậy. Có lẽ tôi đã nói sai bằng cách nói ông ấy nói đúng. Có lẽ anh ta nghĩ tôi đang tán tỉnh anh ta và anh ta có bạn gái. Tôi thề là tôi không biết, và tôi thề là tôi không tán tỉnh. Niết bàn, ông chỉ đơn giản nói. Tôi giơ một cái trán về phía anh ta. Cảm hứng của tôi, đó là niết bàn, ông giải thích. Hạnh phúc và hòa bình hoàn hảo.